Hi friends, and welcome to my channel Sid Bushra. Today we will cover page 15 from Discover Canada. This page is about Canada's history and how the one continent or the new world, how it became two countries, Canada and United States. So please subscribe, share, and write comments so you will get the latest. Okay, so page 15, just on your top right, Royal and New France. So we will go over here and see what are the most events that happened. In 1604, first European settlement, or what we call it now city settlement at that time, was established, was built or formed where? North of Florida by two French explorers, Pierre Dumont and Samuel de Champlain. In 1608, after 4 years, Champlain built a fortress in what now is Quebec City. Fortress is like kind of building, high building for military to watch if enemy comes across the city. So they call it fortress. And that old one or that small one became big city, or now province, big province, Quebec province. So the weather was very cold and harsh for the settlers. Remember 1608, not many people didn't have the means of heat that we have it now, so it was very harsh, very hard, very tough weather. Champlain then joined his colony with some aboriginal groups, what they are called Algonquin. So they became friends with those group. So this group all the time had a problem with other groups, which were the Iroquois. Now, the Iroquois and another five groups which formed the Aboriginal people weren't in peace with France. At the beginning, they weren't in peace. They started fighting each other for a century. For 100 years, there was a war between those Aboriginal peoples, the five Aboriginal groups, and France. Then the French and the Iroquois made peace, the war stopped in 1701. What happened then? The French and Aboriginal people started working together to catch animals for their fur and send it to Europe. So the French built an empire in North America. It's a big financial things, because they were getting a lot of fur, selling it to Europe and getting a lot of money. So two leaders helped to establish this empire in North America. Those two leaders were Talon Bishop Laval and Count Frontenac. So we will see now what's gonna happen. We will go on the next title on page 15, which is Struggle for Continent. Now we said at this point, French people and Aboriginal people became friends and started working together, stopped war, and sending fur to Europe. Now what's gonna happen? On the other hand, we have the British. So British also were competing with the French. Everyone wants to make more money. So what happened in 1670, King Charles II of England decided that Hudson Bay Company will allow to look for fur all over the land and flowing into Hudson Bay. So for the next 100 years, this British company competed with the companies in Montreal. So they started fighting, not fighting with arms, but fighting who will make more money. Now, the people who worked for the fur trade companies from Montreal were from France. They traveled by canoes and carried goods, things, fur, especially furs, supplies to exchange for furs. So they took furs from
Canada, what we call it now Canada, to Europe, and they brought medicine and some food back to Canada. Those people who traveled, they called voyager, or they were called coureurs de bois. So coureurs de bois, or voyagers, people who travel a lot. And as we said, they were working with the First Nation of people, or Aboriginal people. Now, when the English and French colonies in Canada started at war in 1690, Count France refused to surrender or give Quebec to the English. So the fight, or the war, started between British and French. English colonies became richer than New France because, as we said, now Hudson Bay is controlling a lot of the land, a lot of the settlement and the water as well. So British became richer than French. So in 1700, France and Britain had a battle to decide who would control North America. So 1690 started, but then little by little there was a war. Now this was a big war. In 1759, the British defeated the French at an important battle. So this battle was called the battle. This happened close to Quebec, a city on the plains of Abraham. So what happened on the plains of Abraham? This is where the battle happened, the fight between British and French, and of course British won and French lost. So now we will see what happened. Since French people lost, we will continue the province of Quebec, a tradition and accommodation. After the war, 1759, Great Britain changed the name of New France to province of Quebec. Well, French cannot do anything now. They lost the war. So now it's the British. They do whatever. They are governing the country. So they changed the name. New France became province of Quebec. And the French-speaking Catholic people lived now under English-speaking. So two different French speak French, and English, or British speak English. French people were Catholic, British people were Protestant. Now, in 1774, the British Parliament passed laws. Under these laws, the law was called the Quebec Act. Very important. This Quebec Act, why was it important? Because a British government at that time gave the French the religious freedom. So they told them that you can keep your religion as Christian Catholic, and you can have your church, and you can keep your culture, your tradition, and also you can work on government jobs. So at that time, from this Quebec Act, it actually established the British criminal law and French civil law under Quebec Act. Now we will go to beginning of democracy. In 1758, the first representative assembly was elected in Halifax. Like form of government started now. Now we call them MPs. We call them now or MPP. So, but at that time they were representative assembly. This were in Halifax. Then 1773, Prince Edward Island elected also their representative assembly. And 1785, New Brunswick did the same. The Constitutional Act of 1791, what happened in 1791? The Quebec province was divided into two parts. So the Upper Canada and Lower Canada. So the Quebec province divided into two cities. One was called Quebec and Upper Canada and Lower Canada. So one was called Upper Canada and Lower Canada. Now Upper Canada, what we call it now, Ontario.
So the old name was Upper Canada, and most the people who lived over there were English speaking, and they were Protestant, while Lower Canada, French people, and were Catholic. The first elected assembly of Lower Canada debated whether to use both French and English. That happened on January 21st, 1793. Okay, now we'll come to important thing. Who are United Empire Loyalists? Who are those? So we'll start here. So far, we know what happened. Just to summarize, that British people won the war, and now they are governing the country, Canada, at that time. They divided Quebec into two parts, Upper Canada, which is Ontario now, and Lower Canada, which is Quebec. Now, Loyalists, in 1776, the United States was formed when the 13 British colonies decided to become independent from Britain. Now, what happened? 13 provinces or colonies smaller than provinces, decided, they say, we don't want to be under a British government. We can be independent. We can have our own government. So people living in North America were divided. So some of them wanted to be with the king or the queen. Some wanted to be independent. People who stayed with king and queen are Canadian now, and people who became independent are American now. So what happened through this, people were confused. Some of them, they wanted to be independent. Some no, want to be with the queen. So 40,000 people ran from United States and settled in Nova Scotia and Quebec. And what we call those people who ran, we call them the Loyalists, or United Empire Loyalists, because they were loyal. They wanted to stay with the queen. They wanted to stay with the king. And this war for independence was called American Revolution. Okay. Now, Joseph Brant led thousands of Mohawk Indians who were loyal to Queen into Canada. Not just actually British people were loyal to the Queen or Canada. There were Dutch, German, Mohawk. Mohawk is like from Aboriginal people, Scandinavian, different religions, Anglican, Baptist, Catholic, Jewish, different background. So people who wanted to be with the Queen and King came to Canada. People who wanted to be independent stayed in America and have war. That war was called American Revolution. Okay. Now, 3,000 black people who are loyalists, that they wanted to support the king and the queen, came to Canada. 3,000 black loyalists came and lived in North Canada. In 1792, some of those black people left Canada and they established the first city called Freetown in country of Sri Lanka. So this is the page, end of page 15. Thank you, and follow me on the next episode. مرحبا أصدقائي متابعي قناتي قناة سيد بشرى. رحب بكم بهذه الحلقة من كتاب Discover Canada، وحلقة مهمة من تاريخ كندا، وبالضبط صفحة رقم 15 أو صفحة 15. أوكي، هذه الصفحة ممتعة ومهمة جدا، لأنه في هذه الصفحة اللي حدث أنه كيف انقسمت القارة الواحدة التي كانت تسمى بالعالم الحديث إلى دولتين اللي هي الآن كندا ويونايتد ستيتس. So in 1604 في سنة 1604 أول مستعمرة أوروبية يعني بنيت في شمال فلوريدا،
وبواسطة الفرنسيين، البحارة الفرنسيين والمستكشفين الفرنسيين بيير دي مونت and سامويل دي تشابلن. أوكي. في سنة 1608 أو 1608 تشامبلن بنى أول بناية، هي تكون بالضبط ما أعرف اسمها بالعربي حقيقة، وهي إنه منطقة تكون عالية حتى يباعون بها الأعداء، فهذه تسمى فورترس. فبنيت في عام 1608 بواسطة تشامبلن. هسه نشوف علاقة الفرنسيين والأب أوريجينال بيبل ما كانت في سلام دائما كانوا في حروب. ذول الأب أوريجينال بيبل اللي كانوا 5 جروبس متكونين من 5 مجاميع اتحدوا مع بعضهم، ولو هم كانوا في حرب مع بعضهم البعض، ولكن اتحدوا مع بعضهم وبعدين صاروا 6 مجاميع ودخلوا في حرب مع فرنسا لمدة قرن واحد كانوا في حرب، ولكن بعد ذلك يعني صار بيس سلام في عام 1701 وبدأوا يعني يعملون مع بعضهم البعض. يعني الفرنسيين والأب أوريجينال بيبل ظلوا يعملون في تجارة الفرو ويصطادون الفرنسيين والأب أوريجينال بيبل ويبيعوها في أوروبا، وطبعا يجلبون البضائع من أدوية ومواد غذائية وغيرها. الستراجل for a continent، الصراع على القارة. In 1670 في عام 1670 الملك تشارلز الثاني أعطى حقوق السيطرة على منافذ وموانئ الفرو لشركة تسمى هيدسن باي. ظلت هذه الشركة مدة 100 عام هي مسيطرة على جميع هذه مواقع الفرو ومرافق وموانئ الفرو. طبعا صار هنا راح يصير هنا احتكاك بين الفرنسيين والإنجليز أو البريطانيين، أصبح المشاكل صارت إنه between ذول people we call them. طبعا الفرنسيين بالمناسبة هم كونوا لهم empire like إنه كثير من الثروة، وكانت هذه طبعا في منطقة اللي نسميها هسه بالوقت هم كانت تسمى بذاك الوقت نيو فرانس، واللي بالوقت الحاضر نسميها كيوبيك أو province of Quebec. الناس أو الرحالة الفرنسيين كانوا يسموهم voyagers أو كانوا يسموهم courrier du bois. ذول الناس كانوا دائما يسافرون ويذهبون بالبواخر إلى أوروبا وإلى كندا ويتبادلون البضائع والتجارة. أصبحت يعني مشاكل ونقول مناوشات حربية في عام 1690 بين البريطانيين والفرنسيين، والقائد الفرنسي كاونت فرونتس refused to surrender، ما قبل أنه يعني وقف الحرب، بل يعني ظل يقاتل ولم يستسلم، surrender لم يستسلم. هسه اللي يصير انه المقاطعات او الاماكن او المدن الصغيره بذاك الوقت او المستعمرات بالضبط الكولونيز البريطانيه، المستعمرات البريطانيه اصبحت اغنى من المستعمرات الفرنسيه. في عام 1700 اندلعت الحرب بين فرنسا وبريطانيا، من سوف يسيطر على هذه القاره. في عام 1759 البريطانيين طبعا ربحوا الحرب والفرنسيين خسروا الحرب، والحرب كانت في كيوبيك سيتي. الحرب صارت قرب مدينة كيوبيك سيتي وعلى أماكن تسمى Plains of أبراهام أو سهل إبراهام، بس خلينا نتعلمها بالإنجليزي Plains of أبراهام. هذا طبعا في هذه المعركة فرنسا خسرت سيطرتها تماما على القارة وأصبح الفرنسيين تحت حكم البريطانيين. هسه نجي هنا the province of Quebec a tradition of accommodation.
بعد حرب 1759 اللي قلنا انتصرت بها بريطانيا وخسرت فرنسا، غيروا البريطانيين غيروا المنطقة اللي كان يعيش بها الفرنسيين والتي كانت تسمى نيو فرانس أو فرنسا الجديدة، وأطلقوا عليها اللقب الحالي Province of Quebec. طبعا Province of Quebec من كان السكان؟ السكان كانوا فرنسيين وكانوا كاثوليك، المعتقد مالتهم كان كاثوليك، والبريطانيين كانوا طبعا، والفرنسيين يتكلمون اللغة الفرنسية، أما البريطانيين فكانوا يتكلمون اللغة الإنجليزية، والمعتقد مالتهم كان بروتستانتي. ففي عام 1747 البريطانيين لأنه هم أصبحوا بالسلطة أصدروا قانون يسمى كيوبيك أكت. هذا قانون في كيوبيك أكت هو اللي أعطى حرية المعتقد اللي إحنا نتمتع بها الآن. حقيقة هذا الأول مرة أعطوا بها البريطانيين حرية ممارسة الشعائر والمعتقد الديني الفرنسيين، قالوا لهم أنه يعني تستعملون كنائسكم وتسوون شعائركم وتقاليدكم وعاداتكم. وهذا كان هو بدء لبريتش كريمنال لو فرانس، يعني كان هذا القانون هو الأساس للقوانين التي سنت عليها آجلا. هسه نأتي إلى the beginner of democracy، بداية الديمقراطية. شنو اللي صار؟ في عام 1758 أول ممثل عن هاليفاكس انتخب، يعني كأنه نقول الام بي. شلون يصير هسه الام بي للبرلمان؟ ماكو برلمان بذاك الوقت. هسه لأول مرة في عام 1758 هاليفاكس انتخبت هي الممثل مالتها. في عام 1773 برنس إدوارد رشحت أو انتخبت الممثل مالتها. في عام 1785 نيوزبريك برنسويك انتخبت المرشح مالتها. ليش؟ لأنه هسه لازم يكونون حكومة، لازم ياخذون قرارات كثيرة. في عام 1791 Constitution Act، هذا كان قانون دستوري. عام 1791 قسموا Province of Quebec، قسموها إلى قسمين. Upper Canada سموها الكندا العليا والكندا السفلى. الكندا العليا Upper Canada اللي ما تسمى الآن أونتاريو، وسكانها كانوا بريطانيين معتقدهم بروتستانتي ويتكلمون اللغة الإنجليزية. واللور كندا أو كندا السفلى اللي ما تسمى الآن كيوبيك، واللي سكانها كانوا فرنسيين معتقدهم كاثوليك ويتكلمون اللغة الفرنسية. أوكي، لأول مرة في عام 1793 لور كندا اللي هي كيوبيك اللي كانوا فرنسيين رشحوا أول ممثل عنهم. هسه نيجي إلى United Empire Loyalists. من هم المخلصين أو المدافعين عن التاج البريطاني؟ في عام 1776 اللي صارت الثورة الأمريكية. الثورة الأمريكية لماذا اندلعت الحرب للثورة الأمريكية؟ 13 مستعمرة في أمريكا قرروا أنه ما يكونون تحت حكم. بعدين صارت بريطانيا مسيطرة على القارة كلها، قرروا أنه احنا ما نريد نكون تحت حكم البريطاني، احنا نقدر نحكم نفسنا. ليش احنا الملك يحكمنا أو الملكة تحكمنا؟ فهذولا سووا حرب ما تسمى American Revolution، الثورة الأمريكية. قسم من هذولا قالوا لا، احنا ما نريد ننفصل، نريد نكون تابعين للملك أو للملكة. فهذولا سموهم Loyalists or United Empire Loyalists، المخلصين أو التابعين للملك أو الملكة. 40,000 واحد من هؤلاء انهزموا أو فروا إلى كندا وذهبوا إلى نوفا سكوشيا وكيوبيك وعاشوا هناك. من هذول 40,000 واحد 3,000 واحد منهم كان أسود. طبعا كانوا مختلفين من مختلف، حتى الأوب أوريجينال موهاك إنديانز كانوا قسم منهم داتش، هولنديين، جيرمان، ألمانيين، بريتش، سكندنافيان، أب أوريجينال، مسيحيين، يهود، كاثوليك، بروتستانت، ميثودست، معتقدات مختلفة
كلهم هذول من ضمن 40,000 واحد جاءوا هنا إلى كندا لأن لم يريدوا أن ينفصلون، وسموهم المخلصين أو المخلصين للتاج البريطاني. في عام 1792 قسم من هؤلاء السود اللويالست المخلصين اللي جاءوا إلى كندا غادروا كندا وذهبوا إلى سريلانكا وأسسوا أول مدينة هناك سموها فري تاون. أعزائي، هاي ختام صفحة 15، لأنه أنا قررت أنه يعني كلش صعبة وبيها كثير تفاصيل، فمن تسمعون أو تشاهدون هذه الحلقة في نهاية الحلقة أنا خليتها على نقاط، وممكن أنه تتابعون هذه النقاط أسهل كتكون كمختصرات، وطبعا أكو أسئلة وأجوبة. أوكي أعزائي، لا تنسونا بالمشاركة واللايك والكومنتس. ألقاكم بالحلقة القادمة.